everybody, today I'm going to show you how to make pasta salad. This pasta is very simple to make, very fast, so I'm going to show you step by step how to make it. First of all, I'm going to show you the ingredients. We have 1 can of chicken breast in a can. We have roasted bell peppers. We have olive oil, mayonnaise. We have the pasta. It could be any pasta that you like. I like this one because it's colorful. We have cilantro. We have onions, tomatoes, celery, pepper. I show you this 2 different ones because you can make it with either or. But I like this one better. But I show you this in case you don't have that one. And lime. So I'm gonna show you also dessert. And the dessert contains canned fruits, sour cream, and condensed milk. Hoy les voy a hacer ensalada de pasta. Vamos a utilizar pasta de 3 colores esta vez. A mí me gusta por los colores, pero ustedes pueden coger la que ustedes quieran. Mayonesa, tenemos aceite de oliva, tenemos ají rostizado o pepper, como ustedes le llamen, o pimiento. Tenemos una lata de pechuga de pollo. Tenemos limón, celery, tomate, recado o cilantro, y tenemos cebolla. Todo eso, si quiere preferiblemente, para mí me gusta usar este. También vamos a hacer un postre. Vamos a utilizar latas de fruta con leche condensada y sour cream. So, vamos a hacer 2 cosas este día. Les voy a enseñar ahora cómo hacer. I drained the pasta. I put on drain to drain. It's totally dry. I have all the ingredients here. The ingredients are I told you previously. Lo echas. You pour it. You mix it very well. You pour it. Okay. Now I'm gonna make a sauce. Okay, I make this mix. I pour everything in the pot all together. Oh, also you need salt that I forgot to tell you before, just a little bit. And you get some salt. Put some salt, and then in here you squeeze a little lemon. I like yellow, it tastes better than the other one. Then you put olive oil, limón, mayonesa, aceite de oliva. Lo mezclas, you mix it, the 3 ingredients. Y lo dejas. Aquí tengo el pollo. This is the chicken breast. I drain the water because it comes with water. I drain it, then I pour in here. Le bota el agua a la pechuga y lo agregas a la mezcla. See, you have some water there. Me queda un poquito de agua, so trate de botarle el agua y throw away the water. Then you mix it. Lo mezcla de nuevo. Lo mezcla de nuevo. Le pones lo que hicimos. You mix it and you add the mayonnaise that we prepare on the side. And you mix it again. Le agregas lo que preparamos y lo mezclas todo. ¿Ves qué rico se ve? You see how delicious it looks? You can also put some olive, black olive. And this is the final result.
nuestro resultado final, pasta salad. I hope you enjoy. Now we're gonna proceed to make our dessert. Okay, I drained all the fruit. Escurrí toda la fruta, la puse aquí, so the water can be out, so it can be dry. Para que el agua se le salga, entonces para que esté un poquito seca. Aquí tenemos la fruta. Le ponemos la lata de leche condensada. We pour the condensed milk. This is a recipe that a dear friend of mine showed me. You know who you are. I love you, girl. Okay, she showed me how to make this. And we put sour cream. Ponemos la leche condensada, la crema agria o sour cream. Y otro ingrediente que también me gusta mucho es el coconut flake, las pajitas de coco dulce que la venden en el supermercado, se llama así, coconut flakes, y le echas un poquito y lo mezclas y eso lo ponen en el refrigerador. You put it in the refrigerator so it can be cold. Lo ponen en el refrigerador, le ponen un poquito más para que se enfríe y lo disfrutas cuando esté frito. You enjoy it when it's cold, which is makes this be a little thicker when it's cold. So this is our dessert, and I show you the pasta, and both of them are very easy to make, and you will enjoy it. Y aquí están los dos platos que hicimos hoy. Este me lo enseñó una amiga muy querida. Tú sabes quién tú eres, Gloria. Me lo enseñó y eso me lo enseñó mi amiga Carmen. I love you, girl. So gracias a ella aquí tenemos la ensalada de pasta y el postre de frutas. Bon appetit.